So, good morning, students. In this class, we'll be discussing about parallel transport. So, first, we have the definition of vector field along a parametrized curve. So, a vector field x bar along a parametrized curve alpha is in an n surface S is tangent to S along alpha if x bar of t belongs to S alpha of t for all t belonging to I. So ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഒരു പാരാമെട്രൈസ്ഡ് കർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദറ്റ് കർവ് ആൽഫ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ഐ ടു എസ് എസ്സിൽ ഉള്ള ഒരു പാരാമെട്രൈസ്ഡ് കർവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഡിഫൈൻ ആൽഫ ഫ്രം ഐ ടു എസ് is a tangent to S. Okay, ഒരു vector field along alpha is a tangent field if x bar of t യുടെ value belongs to S alpha of t. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം S alpha of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ our tangent plane and collection of all tangent vectors at alpha of t is S alpha of t. അപ്പോൾ tangent vectorsലെ കളക്ഷനിൽ x bar of t വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can say that x bar of t is tangent to S along alpha. The derivative x dot of such a vector field is, however, generally not tangent to S. The derivative, so derivative of a vector field is denoted by x dot. X dot എന്ന് പറയുമ്പോൾ derivative of the vector field. And x bar tangent to S ആണ്. ആ x barന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജന്റ് ടു എസ് ആവത്തില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി നോട്ട് ടാൻജന്റ് ടു എസ്. So we can see a figure also. Suppose this is a surface S, and on the surface this is the derivative of the vector field. Now we can nevertheless obtain a vector field tangent to S by projecting x dot orthogonally onto the tangent plane S alpha dot of t. So ideally speaking, നമ്മുടെ vector field, we can obtain a vector field tangent to S. Okay, x bar എന്ന് പറയുന്ന ഒരു vector field നമുക്ക് അറിയാം, right? X bar is a vector field and S is our surface. എസ് എന്ന് പറയുന്ന സർഫസിലേക്ക് ഒരു ടാൻജന്റ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡിങ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ബാർ. സോ വി നോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് എ വെക്ടർ ഫീൽഡ് എക്സ് ബാറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ എക്സ് ഡോട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. എക്സ് ഡോട്ട് ഇസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ബാർ. അപ്പൊ ഈ എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ ഓർത്തോഗോണലായിട്ട്, അതായത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ എസ് ആൽഫ ഓഫ് ടിയിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും. എസ് ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ടാൻജന്റ് പ്ലെയിൻ, റൈറ്റ്? ടാൻജന്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതൊരു പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ടാൻജന്റ് പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് the projection of this x dot will be this. So this x dash of t, we call this derivative as x dash of t, and this x dash of t is called as a covariant derivative. This process of differentiating and then projecting onto the tangent space to S defines an operation with the same properties as differentiation. Okay, so covariant derivative എന്ന് പറയുമ്പോൾ it has the same properties as differentiation. It is not differentiation, but it has some similar properties like differentiation. Except that now differentiation of covariant vector fields tangent to S is vector fields tangent to S. This operation is called as covariant differentiation. Let S be an n surface in R raised to n plus 1. Alpha is from I to S be a parameterized curve in S
So alpha from I to S is a parameterized curve. S is an n surface, and x bar is a smooth vector field tangent to S along alpha. The covariant derivative, അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ്, അതായത് നമ്മുടെ x bar is a tangent to S, then x dot എന്ന് പറയുന്നത് x bar is a suppose if we are having an n surface S, x bar is a tangent to S, x dot എന്ന് പറയുന്നത് x bar tangent ആണെങ്കിൽ x dot എന്ന് പറയുന്നത് tangent ആണെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, but it may or may not be tangent. Okay, so we will consider x dot. X dot is a differentiation of vector field, and x dot എന്ന് പറയുന്നത് will not be tangent to our space, so ഇത് മേളിലോട്ട് പൊങ്ങിയിരിക്കും x dot, and ഈ x dot നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടാൻജന്റ് സ്പേസിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും. x dot നെ നമ്മൾ ടാൻജന്റ് സ്പേസിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും, and that particular projection will yield a vector field x dash of t, and that is the uh, covariant differentiation. So the same concept we are going to define here. The covariant derivative of x, capital X bar, is the vector field x dash tangent to S. Okay, that derivative, covariant derivative derivative will be tangent to S. X dash of t is equal to x dot of t minus x dot of t dot capital N of alpha of t of alpha of t. So this is the formula for covariant differentiation. And ഇവിടെ n bar എന്ന് പറയുമ്പോൾ unit normal vector field, and unit normal vector field that we also call as orientation. N bar is the orientation. So we can see that ഇവിടെ instead of n, if you replace by minus n, still the formula remains the same. So we can say that x bar of x dash of t, that is covariant derivative, is independent of the choice of n. Since replacing a capital N by minus n has no effect on the above formula. ഇവിടെ n വരെ മൈനസ് n ഇട്ടാലും ഇവിടെ മൈനസ് ആവും, ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട്, so again plus ആയി, yes, it will be the same formula. So as we have said that covariant differentiation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ordinary differentiationന്റെ orthogonal projection on our surface. So it is easy to check that covariant differentiation has following properties. For x bar and y bar, smooth vector field tangent to S along a parameterized curve alpha from I to S, and f a smooth function along alpha. X plus y, the whole dash is equal to x dash plus y dash. F into capital X, the whole dash is equal to f dash x bar plus f into x dash. X bar dot y bar, the dash is equal to x bar dash dot y bar plus x bar dot y bar dash. So we are having capital X bar and capital Y bar. So these are the basic formulas we often have in our differentiation also. ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെയിലർ ഫംഗ്ഷനാണ്. The following computation verifies capital X bar dot Y bar the whole dash. നമുക്കൊന്ന് ലാസ്റ്റ് തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. So by the definition of derivative of dot product, a dot b യുടെ differentiation the derivative a dot b plus derivative b derivative a dot b plus a dot derivative b. So we can see that a
So this can be written as x y plus x y dot. And we know that x dot on the random, it is a x dot is a ordinary derivative vector field. So from this formula, we can see the x dash in the value x dash എന്ന് പറയുമ്പോൾ x dot x dot n of alpha of t into n of alpha of t. So ഇവിടെ the x dot of t യുടെ value of x dash of t plus എന്ന് വരും. So x dash plus x dot n of alpha of t. N of alpha of t n composition alpha എന്ന് എഴുതാം. N composition alpha dot y bar plus x bar dot y dot എന്ന് പറയുമ്പോൾ y dash plus y dot plus n composition alpha സെയിം നേരത്തെ നമ്മൾ കോവേരിയന്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. So we have x bar dot this. Now we can see that here we know that നമുക്കറിയാം. So നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ n bar എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ്. So orientation is always perpendicular to our surface, and we know capital X bar, capital Y bar. Capital X bar and Y bar vector field ആണ്, tangent vector fields. So capital X bar and capital Y bar are tangent vector fields, and n bar എന്ന് പറയുമ്പോൾ normal ആണ്. Normal dot tangent is 0. So the second term dot product field is 0. ഇവിടെ നോക്കാം, x bar എന്ന് പറയുമ്പോൾ tangent vector field ആണ്, and y dash covariant derivative ആണ്. And covariant derivative എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is always tangent to the surface. And when we are talking about normal vector, the dot product with normal vector will be 0. So നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ടേം 0 ആവും, സെക്കൻഡ് ടേം രണ്ട് ടേമിലും സെക്കൻഡ് ടേം 0 ആവും. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന എക്സ് ഡാഷ് ഡോട്ട് വൈ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ഡാഷ്. Since n bar is perpendicular to capital S and x bar and y bar are tangent to S. Now, covariant vector field എന്താണെന്ന് covariant differentiation എന്താണെന്ന് discuss ചെയ്യും. Now, let us see what is covariant derivative. So, intuitively, the covariant derivative x dash. So, x dash is the notation of covariant differentiation or covariant derivative. Measures the rate of change of x bar along alpha as seen from the surface S. So ഈ എക്സ് ഡാഷ് കോവേരിയന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ എക്സ് ബാർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ് ബാർ എലോങ് ആൽഫ. സോ ബേസിക്കലി എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബാർ അല്ല, എക്സ് ഡാഷ് is a covariant derivative, and covariant derivative എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ it is the rate of change of x bar along alpha as seen from the surface. So note that a parameterized curve alpha from I to S is a geodesic in S if and relief. Its covariant acceleration alpha dot dash is 0 alpha. So covariant acceleration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൽഫ ഈസ് എ പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കർവ്. ആൽഫ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഡെറിവേറ്റീവ്, ആൻഡ് ആൽഫ ഡോട്ട് ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോവേരിയന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്. ആൽഫ ഡോട്ടിന്റെ കോവേരിയന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് കോവേരിയന്റ് ആക്സിലറേഷൻ, ആൻഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ 0 ആവുകയാണെങ്കിൽ the geodesic case, that is a geodesic. So whenever we are telling about geodesic inner surface, geodesic എന്ന് പറയുമ്പോൾ the shortest distance traveled by a object. The covariant derivative leads naturally to a concept of parallelism on an n surface.
So we are dealing with parallel transport ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പാരലൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ ഒരു ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ട്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ട്. സോ പാരലൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു വെക്ടറിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പാരലൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്. That is the basic concept of parallel transport. So usually we discuss about parallel transport along a curve on the surface. So in Rn plus 1, vectors v bar equal to p comma v. So this is a vector p comma v belongs to Rpn plus 1, and w vector w equal to q comma w belongs to Rqn plus 1. I say to be Euclidean parallel if v is equal to w. So vector v bar equal to pv and vector w bar equal to qv. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. സോ ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സും പി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിയിലുള്ള വെക്ടർ വി, ക്യൂ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള വെക്ടർ ഡബ്ല്യു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വെക്ടറും സെയിം വെക്ടർ തന്നെയാണെങ്കിൽ യൂക്ലിഡിയൻ പാരലൽ. അതായത് നമ്മൾ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും സെയിം വെക്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. സെഡ് ടു ബി പാരലൽ വെക്ടർ, യൂക്ലിഡിയൻ പാരലൽ. A vector field x bar along a parametrized curve alpha is Euclidean parallel if x of t1 equal to x of t2 for all t1 t2 belongs to I. So ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അതേ കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ വെക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു. വെക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ വെക്ടർ ഫീൽഡിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. യൂക്ലിഡിയൻ പാരലൽ ഓഫ് ടു വെക്ടർ ഫീൽഡ്സ് apply Euclidean parallel on. A vector field along x bar along a parameterized curve alpha is Euclidean parallel if x bar എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് എപ്പോഴാണ് പാരലൽ ആണ്, അതിലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും, അതായത് എക്സ് ബാർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഓഫ് ടി എല്ലാം കർവ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എ കർവ്. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് അവർ കർവ് ആൽഫ ഓഫ് ടി. ആൽഫ ഓഫ് ടിയിലെ കുറെ വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഓൾ വെക്ടേഴ്സ് ആർ സെഗ്സിന്റെ കളക്ഷന്റെ വെക്ടർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ ഓഫ് ടി. എക്സ് ബാർ ഓഫ് ടിനെ നമുക്ക് ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്, ആസ് യൂഷ്വൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ ഫീൽഡ്. നൗ ഈ എക്സ് ബാർ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ടിക്ക് ഏത് വാല്യൂ എടുത്താലും എക്സ് ഓഫ് ടി സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ടി എക്സ് ഓഫ് ടി ടു ഫോർ ഓൾ ടി വൺ ടി ടു ബിലോങ്സ് ടു ഐ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം is a Euclidean parallel x bar, this vector field is Euclidean parallel. Now thus x bar is Euclidean parallel along alpha if and only if x capital X dot is equal to. So simple ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, simply if we are looking at that, we can see that എക്സ് ഡോട്ട് സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഹിയർ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വെക്ടർ, then definitely that will be a parallel vector field, Euclidean parallel. So given an n surface S in Rn plus 1 and a parameterized curve alpha from I to S, a smooth vector field x bar tangent to S along alpha is said to be Levi-Theta parallel or simply parallel if x dash is equal to 0. So this idea is very important. അതായത് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് യൂക്ലിഡിയൻ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ ഫീൽഡ്, ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഷുഡ് ബി 0. ഇനി ലെവിസീറ്റ പാരലൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ
x dash is equal to 0. അതായത് covariant derivative of a vector field should be 0. Intuitively, x bar is parallel along alpha if x dash is a constant vector field. അതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ നമ്മുടെ എക്സ് ബാർ ഓഫ് ടി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ is a parallel vector field. Now we are having certain properties. Note that Levi-Zeta parallelism has the following properties. If x bar is parallel along alpha, then x bar has a constant vector length. Okay, so our first property of Levi-Zeta parallelism. Levi-Zeta parallelism a vector field x bar is said to be is Levi-Zeta parallel if x dash is equal to 0. So x dash is equal to 0. Okay, so that is the property of Levi-Zeta parallelism. If x bar is parallel along alpha, then x has a constant length. Okay, x bar constant length ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് we will be proving that the derivative of norm of x bar, derivative of norm of x square equal to 0 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നോം. നോം ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ വെക്ടർ ഫീൽഡ്. നോം എക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബിഗിൻ വിത്ത് നോം എക്സ് സ്ക്വയർ. നോം എക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോം എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ നോം എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി നോ ദാറ്റ് നോം ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എക്സ് ബാർ ഡോട്ട് എക്സ് ബാർ. വി നോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പം വി ഡോട്ട് വി എന്ന് പറയും മോഡ് ഓഫ് വി സ്ക്വയർ. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഹയർ ഡയമെൻഷനിൽ നോം വരും. അപ്പൊ എക്സ് ഡോട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോം ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ. സോ നോം എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡോട്ട് എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് x dot x with respect to t. So this is equal to x capital X bar dot derivative of d by dt of x bar is x dash plus x bar dot x dash. So നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? 2 times x dash dot x എന്ന് കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്, അതായത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയല്ലേ? അപ്പൊ 2 times x dash dot x bar എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എക്സ് ഡാഷ്? എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കോവേരിയന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്. എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് കോവേരിയന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ വെക്ടർ ഫീൽഡ്. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എക്സ് ബാർ ഇസ് പാരലൽ അലോങ് ആൽഫ എന്നറിയാം. അപ്പൊ എക്സ് ബാർ പാരലൽ അലോങ് ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോവേരിയന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് 0. Levi-Zeta parallelism ആയതുകൊണ്ട് x dash is equal to 0. So this is 0. So we get the 0. So derivative of norm of x square is equal to 0. So we get norm of x square is constant. So if x bar and y bar are two parallel vector field along alpha, then x dot y is constant along alpha since. So if x bar and y bar are two parallel vector field along alpha, then x dot y is constant along alpha. So x bar and y bar in two parallel vector field along alpha, then x dot y is constant along alpha. So parallel vector fields x bar and y bar, then x dot y dot equal constant. ഇനി ഇത് നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ x dot y dot constant ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് x dot y dot ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. So we are going to consider x dot y dot the whole dash. ഇത് 0 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So by a property of covariant derivative property അനുസരിച്ച് x dash dot y bar plus x dot y dash. So if x bar and y bar are parallel along alpha, then the angle
So actually I forgot to say that this ഇതെങ്ങനെ ഈ ടേംസ് സീറോ ആവുന്നത്? കാരണം നമുക്കറിയാം എക്സും വൈയും പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ഡാഷും വൈ ഡാഷും സീറോ ആയിരിക്കും. സോ 0 plus 0 is equal to 0. Now the third property is if x and y are parallel along alpha, then the angle cos inverse x dot y divided by norm of x into norm of y. So between capital X and capital Y is constant along alpha. Since x dot y, norm of x and norm of y are each constant along alpha. So we know capital X bar and capital Y bar are parallel along alpha. Then the angle cos inverse of x dot y by norm of x norm y. The angle between x and y is cos inverse of x dot y by norm x into norm y. And since ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു എക്സും വൈയും പാരലൽ എലോങ് ആൽഫ തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടേം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ട്രിവിയലാ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫോർമുല കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ബൈ norm of x into norm of y എന്ന് പറയുമ്പോൾ we know this is the formula of angle between two vectors. Suppose if we are having two vectors small x and small y, the angle between these two vectors is cos inverse x dot y by norm of x mod x into mod y. ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? എക്സും വൈയും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ നോം എക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, നോം വൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, എക്സ് ഡോട്ട് വൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കോസ് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ കോൺസ്റ്റന്റ്. So it will be constant. Now let us see the fourth one. If x bar and y bar are parallel along alpha, then so are x plus y and cx. So if x bar and y bar are parallel along alpha, then x plus y and cx is also parallel. So x and y are parallel എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം x dash equal to 0 and y dash equal to 0. x plus y in parallel ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ x plus y the whole dash is equal to, we can write it as x dash plus y dash, and we integrate it in 0 and this is also 0. Similarly, c the x the whole dash is equal to c into x dash, and you know x dash is 0, so it's 0. The velocity vector field along a parameterized curve alpha is parallel if and only if alpha is 0. The velocity vector field along a parameterized curve alpha in S is parallel if and if alpha is 0. The velocity vector field along a parameterized curve alpha in S is parallel if and only if alpha is 0. സോ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോവേരിയന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, കോവേരിയന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കോവേരിയന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആൽഫ ഡോട്ട് ദ ഹോൾ ഡാഷ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫ ഡോട്ട് ദ ഹോൾ ഡാഷ് 0 ആവുകയാണെങ്കിൽ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ജിയോമെട്രിക്, റൈറ്റ്? ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. So alpha dot the whole dash is 0 ആണെങ്കിൽ we can say alpha is a geodesic. So hence proved. Okay, covariant derivative of the vector tangent vector field is 0, right?
So velocity vector field എന്ന് പറഞ്ഞാൽ alpha dot. Alpha dot is parallel എന്ന് പറയുമ്പോൾ alpha dot dash is equal to 0. So alpha dot dash is equal to 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ alpha dot dash 0 ആണെങ്കിൽ alpha is a geodesic. So it is trivially proved. Now let us see theorem 1. Let S be an n surface in Rn plus 1. Let alpha from I to S be a parameterized curve in S. Let T naught belongs to I. Let V bar belongs to S of alpha of T naught. Then there exists a unique vector field capital V tangent to S along alpha which is parallel and has capital V of T naught is equal to V small v. So ഈ തിയറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് എസ് ഒരു എൻ സർഫസ് ആണ് ആൻഡ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എസിലെ ഒരു കർവാണ്. ടി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐയിലെ ഒരു എലിമെന്റ് ആണ്. വി ബാർ സ്മോൾ വി ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻജന്റ് വെക്ടർ എസ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി നോട്ട്. എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കർവിലെ ഒരു ടാൻജന്റ് വെക്ടർ ആണ് വി ബാർ. Then there exists a unique vector field v bar, capital V bar, so then v bar of T naught is equal to small v bar. So there exists a unique vector field capital V bar says that v bar of T naught equal to the v bar capital vector field v bar നമ്മുടെ tangent vector ഉണ്ടായിരിക്കും which is parallel. This vector field will be parallel. So in short, if you are saying that we are going to prove that there exists a vector field capital capital V bar എന്ന് പറയുന്ന ഒരു vector field ഉണ്ടായിരിക്കും which is a parallel vector field and will be parallel to our tangent vector field. Tangent vector V bar. So ഇത് നോക്കാം. We require a vector field capital V bar that is tangent to S along alpha satisfying v dash is equal to 0. കാരണം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ വി ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാൻജന്റ് ടു എസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എക്സ് ബാർ എല്ലാം ടാൻജന്റ് ആയിരിക്കും, ടാൻജന്റ് ടു എസ് ആണ്. ആൻഡ് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് വി ഡാഷ് കോവേരിയന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആയിരിക്കും. So first we are going to define v dash. V dash എന്ന് പറയുമ്പോൾ v dot minus v dot dot n composition alpha into n composition of alpha. By definition of covariant derivative, we can write v dash is equal to, this is the covariant derivative of vector field v dash. V, capital V. So, and we know it is a parallel vector field, so v dash is equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? 0 is equal to v dot dot. So if you are looking at this, നമുക്കറിയാം we are having a property. Let me come back to the property. I will show you. And the property is that x bar dot y bar dash is equal to x bar dash dot y bar plus x bar dot y bar dash. From this property, applying ഈ ഒരു property apply ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം x dot y bar x dot y dash equal to x dash dot y bar plus x dot y dash. So ഈ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഹിയർ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എക്സിന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ വിയും വൈക്ക് പകരം എൻ കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫയും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഡോട്ട് എൻ കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫ ദ ഹോൾ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡോട്ട് എൻ കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫ പ്ലസ് വി ഡോട്ട് എൻ കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട്. ഓക്കെ, ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. എൻ കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫ. സോ ഇവിടെ ഡാഷ് വരേണ്ടത് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ഡോട്ട്. So next line we can see that this is equal to v dot minus of this into this plus v dot n composition alpha dot n composition alpha.
So this term becomes 0. So here we can see that vector V, capital V എന്ന് പറയുമ്പോൾ tangent ആണ്. N composition alpha എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is a normal. N composition alpha എന്ന് പറയുമ്പോൾ n of alpha of t, that is normal. So tangent dot normal will be 0. The dot product is 0 and remaining will be the first and the last term. So you get capital V dot plus V dot n composition alpha dot of n of alpha, and here it is 0. So we get so this is equal to അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി v dot plus v dot n composition alpha dot n composition alpha is equal to 0. So this is a differential equation. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ this is a system of differential equation and ഇതിന്റെ solution എന്ന് പറയുന്നത് capital V ആയിരിക്കും. So this is the first order differential equation in capital V. And if we write capital V of t is equal to alpha of t, v1, v2, vn plus 1 of t, this vector differential equation becomes the system of first order differential equation. So if you are opening this, we can see that V എന്ന് പറയുമ്പോൾ V of t is equal to alpha of t, v1 of t, v2 of t, vn plus 1 of t. So v dot എന്ന് പറയുമ്പോൾ v dot means dv by dt is equal to alpha of t dv1 by dt dv2 by dt dvn plus 1 by dt. And so we can see that ഈ നമ്മൾ ഈ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ടപ്പിളും if you are considering capital V of t വരുന്ന എന്താണ് v1. ഓക്കെ, സോ v dot of t യിൽ വരുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ith കോർഡിനേറ്റിലെ ടേം എങ്ങനെയായിരിക്കും dv I by dt plus we can see that here it is v dot n composition of alpha dot of എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് n composition alpha എന്ന് പറയുമ്പോൾ n എന്ന് പറയുമ്പോൾ n1 into n ith കോർഡിനേറ്റ് ni ആയിരിക്കും. ni composition alpha composition what is this product? ഇത് നമ്മൾ ഒരു ith term എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടേമിന്റെ ith term എന്ന് പറയുമ്പോൾ sum of j equal to n plus 1 to n plus 1 n suffix I of alpha n suffix j of alpha dash vj, which is equal to 0. So this will be the ith coordinate where n suffix j എന്ന് പറയുമ്പോൾ n suffix j are the jth coordinate of n. So we can see this is a differential equation, and by the existence and uniqueness theorem for solution of first order differential equation, there exists a unique vector field capital V along alpha satisfying P together with initial condition. In the same uniqueness and existence and uniqueness theorem when you are getting a system of equation, differential equation, we always use this existence and uniqueness theorem. With the initial condition capital V of t naught is equal to small v, where small v is equal to alpha of t naught comma v1 v2 vn plus 1. So this is our equation number P. To say that capital V is indeed tangent to S, simply note that by P V dot n composition alpha dash is equal to V dot n composition alpha plus
v dot n condition alpha dot. So നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെക്റ്റർ വി ഈസ് ഇൻ ടാൻജന്റ് ടു എസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ എന്ന് നമ്മൾ. സോ ഹൗ ദിസ് ഇസ് സീറോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. സോ നമ്മുടെ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ. So according to the formula, we know x dot y the whole dash is equal to x dash dot y plus y dash dot x. അപ്പോൾ ആ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ x dash dot y അല്ല, ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് അവർ ഡെഫിനിഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് ദ ഫസ്റ്റ് definition that we are having, we'll be using this definition. So when we are using this definition, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മൈനസ് ഓഫ് വി ഡോട്ട് എൻ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്ന് വരും. വി ഓഫ് എൻ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും. സോ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ടേംസ് സീറോ ആയിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ഇത് ഡോട്ടിൽ കിടക്കും. അപ്പോൾ സിമിലർലി വി ഡോട്ട് എൻ കോമ്പസിഷൻ ആൽഫ ദ ഹോൾ ഡോട്ട് എന്ന് വരും. സോ വി ഡോട്ട് എൻ കോമ്പസിഷൻ ആൽഫ ദ ഹോൾ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വെക്റ്റർ ഡോട്ട് ഡോട്ട് in composition alpha plus so first vector dot second vector dot. Okay, so here we can see second term അതേപോലെ തന്നെ എഴുതും. First term again you'll be applying formula v dot n composition alpha is equal to so S എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടു സർഫസ് so S is a two surface in R3 ആൻഡ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജിയോഡസി ആണ്. ജിയോഡസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സർഫസ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്ലെയിൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ സർഫസ് ആയിരിക്കും. ആൽഫ ഒരു ജിയോഡസിക് ആണ് എസിൽ. ആൽഫ ഡോട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ, ആൽഫ ഡോട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ. Then a vector field x bar tangent to S along alpha is parallel along alpha if and only if both the norm of alpha, norm of x and the angle between x and alpha dot are constant along alpha. അതായത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടു സർഫസ് ആണ്. സർഫസ് മീൻസ് യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ദ സർഫസ് ഓൺ ദ സ്ഫിയർ. ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജിയോഡസിക്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദിസ് കർവ് ഈസ് എ ജിയോഡസിക്. ജിയോഡസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് on a surface. Then between 2 points on the surface, then a vector field x bar tangent to S along is parallel. അതായത് വെക്ടർ ഫീൽഡ് എക്സ് ബാർ ടാൻജന്റ് ടു എസ്. എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജന്റ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് പാരലൽ. പാരലൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പോയിന്റ് ടു സീറോ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ജിയോഡസിക് ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഇഫ് ആൻഡ് only if both norm of xഉം norm of x കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ ആൻഡ് ആൽഫ ഡോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും along ആൽഫ. So let us see the proof.
the only if statement is immediate from the properties 1 and 2. So നമ്മൾ already first 1 and 2 properties നമ്മുടെ എന്താണ് norm of x constant ആണ് x dot y constant ആണ് കേട്ടോ, right? x dot y അല്ലല്ലോ 1 and 3, right? Cos inverse constant ആണെന്ന് നമുക്ക് prove ചെയ്യണം, right? First, and what is the necessary part? It is given. We have to prove that norm x and angle between x and alpha dot is constant. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും. റിവേഴ്സ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. So suppose both the norm x and the angle between this are constant. So let t naught belongs to I. Let tangent vector v belongs to s of alpha of t naught be a unit vector orthogonal to alpha dot of t naught. Let capital V be the unique parallel vector field. Unique parallel vector field along alpha is said capital V of t naught equal to V. Okay. So this we can say from the previous theorem insertion there is a unit vector field with vector V of t naught equal to small vector V. Then norm of V is equal to 1 and V dot alpha dot along alpha is equal to 0. നമുക്കറിയാം വെക്റ്റർ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻജന്റ് ആണ്, ആൽഫ ഡോട്ട് is also. So then norm of v equal to 1 എന്നെടുക്കാം and v dot alpha dot equal to 0 along alpha. നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, so we know that small vector v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ്. യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ norm of small v is equal to 1. And we have defined capital V of t naught equal to small v. ഇതിന്റെ norm എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ norm of capital V is equal to norm of small v. This norm of small v is 1 because small v is a unit vector orthogonal to alpha dot of t naught. അപ്പോൾ small v alpha dot of t naught orthogonal ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ small v dot alpha dot equal to 0. And small അപ്പോൾ capital V dot alpha dot എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സ്മോൾ v dot alpha dot എന്ന് വരും, that is equal to 0. So capital V dot alpha dot equal to 0. So here we see that this is our tangent plane. Tangent plane dimension എന്താ? We know that our surface is of dimension 2 and it is a 2 surface of dimension 2. അപ്പോൾ അതിന്റെ ടാൻജൻസ് പ്ലെയിനിന്റെ ഡയമെൻഷൻ 2 തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം alpha dot of t comma capital V of t is an orthogonal basis for S of alpha of t. കാരണം we know that S of alpha of t is a tangent space of dimension 2. So it will have two elements in the basis. Alpha dot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is a tangent vector. Capital V of t is also a tangent vector. Capital V of t എന്ന് പറയുമ്പോൾ small v of t ആണ്. It's a tangent vector. And we know that both are orthogonal to each other. So for each t belongs to I. In particular, there exists smooth function f comma g from I to R such that x bar equal to f of alpha dot plus g of v bar. So another thing is that we know capital X bar is a vector field, and we know alpha dot and capital V are orthogonal basis for S of alpha of t. The tangent vector field ആണ് capital X bar. So tangent x, this is tangent. So x bar നെ നമുക്ക് linear combination of alpha dot and capital V യുടെ linear combination എഴുതാൻ പറ്റും. So f alpha dot plus gv. Since we know cos theta is equal to capital X bar dot alpha dot divided by norm of x bar into norm of alpha dot. So this is equal to
So capital X dot alpha dot എന്ന് പറയുമ്പോൾ is equal to f of x capital X bar dot alpha dot means that can be written as so capital X bar dot alpha dot can be written as ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഡോട്ട് ആൽഫ ഡോട്ട് എന്ന് ഇടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? എക്സ് ബാർ ഡോട്ട് ആൽഫ ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ആൽഫ ഡോട്ട് ആൽഫ ഡോട്ട് പ്ലസ് ജി ഇൻറ്റു വി ഡോട്ട് ആൽഫ ഡോട്ട്. സെക്കൻഡ് ടേം സീറോ ആയിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എഫ് ഇൻറ്റു ആൽഫ ഡോട്ട് ആൽഫ ഡോട്ട് എന്ന് വരും. ആൽഫ ഡോട്ട് ആൽഫ ഡോട്ട് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് നോം ഓഫ് ആൽഫ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ. So here numerator x dot alpha dot will be replaced by f into norm of alpha dot square divided by norm of x into norm of alpha dot എന്ന് വരും. Now in the square numerator ഒരു square norm alpha dot square denominator norm alpha dot വരുമ്പോൾ cancel ആയി വരും. Norm of alpha dot cancel out, so you'll be getting f into norm of alpha dot divided by norm of x. And norm of x bar is equal to norm of x bar square. Now we have to find norm of x bar square. Norm of x bar square എന്ന് പറയുമ്പോൾ x bar dot x bar is equal to f of alpha dot plus g of v dot f of alpha dot plus g of capital V. രണ്ടും dot product ചെയ്യുമ്പോൾ we will be getting this f square into alpha dot plus alpha dot plus എഫ് ജി ഇൻറ്റു ഏതായാലും വി ഡോട്ട് ആൽഫ ഡോട്ട് വരുന്നിടത്തെല്ലാം സീറോ വരും. അതേപോലെ തന്നെ ആൽഫ ഡോട്ട് പ്ലസ് വി എന്ന് വരുന്നിടത്തും സീറോ വരും. സോ ഫൈനലി വി ഗെറ്റ് ദിസ് നോം ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു നോം ഓഫ് എക്സ് ആൽഫ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജി സ്ക്വയർ. So from here and we already know that so the constancy of theta, norm x and alpha dot along alpha implies that f and g are constant. So it is already given that cos theta value അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ തീറ്റയുടെ വാല്യൂയും നോം എക്സിന്റെ വാല്യൂയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനും രണ്ട് ഇക്വേഷനും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഈ എഫും ജിയും എന്തായിരിക്കും? അതും കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നെയായിരിക്കും. ഹെൻസ് എഫ് ആൻഡ് ജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഹെൻസ് ഇവിടെ എഫും ജിയും കോൺസ്റ്റന്റ് വരും. So we get that നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ പാരലൽ ആണ്. കാരണം എന്താ? കാരണം നമുക്കറിയാം capital x and y from the previous we are having fourth property. x ഉം y ഉം പാരലൽ ആണെങ്കിൽ x plus y ഉം c into x ഉം പാരലൽ ആയിരിക്കും. So here also we are getting that x bar ne എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് linear combination of this and this. We know that capital V is parallel. So G is a constant, so G into V is also parallel. So X is also similarly alpha dot is also parallel, F into alpha dot also parallel, so this is parallel. So by using the fourth property, we can conclude that X bar is parallel along alpha.